Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A darasin da ya gabata mun tattauna akan waɗannan huruf al-huruful hija'iyya, waɗannan harufan na ta da baƙi na larabci. Mun raba su gida biyu, inda muka ce akwai harafai waɗanda suke masu kauri wajen furtawa, akwai kuma harafan da suke sirara ne, wanda a darasin inda muka tsaya shine ainihin harafai waɗanda suke sirara ga sunan guda ainihin 20, wanda alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, ha'un, dalun, zalun, zayun, sinun, shinun, ainun, fa'un, kafun, lamun, mimun, nunun, ha'un, wawun, ya'un. Wannan ainihin su ne ƙarshen waɗannan harufa waɗanda suke sunansu al-huruf al-muraqqaqa. الحروف مرققة. ma'ana harfai waɗanda suke sirara kenan, ainihin marasa kauri kenan. Masha Allah. Bayan mun san harfan larabci da dukkanin nau'ikansu, da yadda za mu rarraba su, da kaurinsu, da sirantarsu, da ɗigonsu, da ainihin rashin ɗigonsu, don haka abu na gaba da ya kamata mu sani dangane da harfai, wanda kuma shi zai taimaka mana wajen ainihin furta kowane harafi, shine abin da ake kira ad-dabtu aw shaklu, wanda shine abin da a Hausa muka san shi da ainihin wasali. Shine ad-dabtu. ضبط الحروف. shine wasalce ainihin harfan larabci. Idan muka ɗauki nau'in wasali a larabci kala huɗu ne. Abu na farko shine idan muka ɗauki wannan a matsayin harafi ne, don haka wannan shine alama ta farko, ma'ana alama ta fatha. Wannan ita ce alama ta kasra. Wannan ƙaramar wawun ita ce alama ta dhamma. Sai kuma alama ta sukuni, shine ɗauri kenan. Waɗannan su ne ainihin wasulanmu na larabci guda ɗai har guda 4. Don haka za mu ajiye su a sama saboda mu riga tafiya da su. Gasar fatha, kasra, dhamma, sukun. A karatunmu na farko za mu tafi da guda 3 ne, ma'ana fatha, kasra, dhamma. Waɗannan wasula guda 3 me dalilin da yasa za mu fara tafiya da su? Saboda har yau muna cikin karatun harfa ne, ba mu fara haɗa kalma ba, wanda darasi yana nan za mu zo mu fara haɗa kalma da waɗannan harfan namu. Da haka
shi kuma harafi mai ɗauri shi kaɗai baya faɗuwa, sai dai in ya kasance akwai wasali a bayansa sai a samu ɗaurin a gaba a kan wani harafin sannan za a iya faɗa. Kamar ba'un, idan muka yi mata wasali ba za ta faɗi ba, amma idan muna da alif a baya da fatha shi ya ɗau wasali za mu iya faɗanta mu ce ab ab ab. To don haka tunda ba mu fara haɗa kalma ba za mu tafi da iya waɗannan ainihin wasulan guda uku ne. Don haka in muka ɗauki alifun ko hamza haka yake. Don haka wasalinmu na farko shine fatha. Don haka muka ɗauke shi muka ɗorawa wannan zai ba mu alifun hamza fatha shine zai ba mu a a. Sai na biyu alifun hamza kasra shine zai ba mu i. Sai alifun dhamma alifun hamza dhamma shine zai ba mu a u. Idan muka duba za mu ga a i u, fatha kasra dhamma. Wannan shine ainihin harafinmu na farko. Sai harafinmu na biyu shine ba'u. Ba'un fatha ba, ba'un kasra bi, ba'un dhamma bu, ba bi bu, ba bi bu, a i u, ba bi bu. Sai harafinmu na gaba, kasancewar duka harafan sanannu ne a wajenmu, shine ta. Shi ma ta in muka ɗauke shi muka ɗauko waɗannan wasulan namu guda uku, na farko fatha, ta'un fatha ta, kada a ce ca, a'a ta. Sai ta'un kasra ti, sai ta'un dhamma to. Sai harafinmu na gaba tha'un. Harafin tha'un shi ma idan muka ɗauke shi muka sauko da wasulan nan namu guda uku za mu ga cewa tha'un fatha tha, tha'un kasra thi, tha'un dhamma thu. Don haka wajen furta wannan harafi na tha'un a kula sai haƙorinka ya zanto ka sa harshenka tsakanin
haƙorinka ƙarshen harshenka tsakanin haƙoranka na sama da na ƙasa. Kada a ciza da ƙarfi saboda ana buƙatar iska ta fito, amma kada ta yi yawa saboda tana yin yawa za ta koma harafin sinun, wanda kuma kowannensu yana da bambanci a yaren larabci. Wannan sa ake kiranta, sa fi su, sa fi su. Sai harafi na gaba ko sauti na gaba bayan sa'un shine jimun. Wanda shi ma wasu lammu ɗaya, jim fatha ja, ja, jim kasra ji, ji, sai jim dhamma ju, ju. An gane? Wannan shine zai bamu ja, ji, ju. Sai harafi na gaba ha'un. Ha, ha'un, wanda kamar yadda ya gabata ha'un mun ce ba ta da ɗigo, shine bambancin su da jimun. Ha'un fatha ha, ha'un kasra hi, sai ha'un dhamma hu. Don haka sai uwarsu ta ƙarshe wacce ita ce harafi na wanda za mu dakata a kai, kha'un, kha'un. Ita ma in muka sako da waɗannan wasulan kha'un fatha, kha, kha'un kasra khi, sai kha'un dhamma khu, kha, khi, khu. Don haka waɗannan kowane harafi idan mun duba za mu ga yana ƙunshe da wasulanmu guda uku. Na farko fatha, na biyu kasra, wanda na uku shine na ƙarshe dhamma kenan. Don haka za mu dakata akan harafi na kha'un. Insha Allahu a darasinmu na gaba za mu ɗora daga harafi na gaba shine harafin dalun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ta